এটা হলওয়ে, এন্ট্রি করছি এখন। এটা অনেক হিস্ট্রি রয়েছে, তো ডিসক্রিপশানে যদি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, তো ওখানে হিস্ট্রিগুলো পড়লে আরও জিনিসটা রিলেভেন্ট আরও বোঝা যাবে। মানে এখানে আর বেশি বলছি না, এখন প্রচুর লং হয়ে যাবে হিস্ট্রি বলতে গেলে। আই থিঙ্ক এটা এক্সক্লুসিভ ভিডিও হতে চলেছে, কারণ এরকম কন্টেন্ট সেরকমভাবে অ্যাভেলেবিলিটি নেই অনলাইনে আপাতত। এটা এখন কারেন্টলি এক্সিবিশন হচ্ছে, যেটা নর্মাল টাইমে পাওয়া যাবে না। এটা এখন কারেন্টলি এক্সিবিশন হচ্ছে এটা এখানে, বাট এটা নর্মাল টাইমে পাওয়া যাবে না এটা। এক্সক্লুসিভ এক্সিবিশন এখন জাস্ট চলছে, পরে থাকবে না এই এক্সিবিশনটা। এটার মূল যে কাজ সেটা হচ্ছে যে এটাকে বলা হয় মোনোরেল ক্যামেরা। এটা তৈরি হয়েছিল যে ও সিচেল অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডনের কোম্পানি পুরোটাই, ঠিক আছে। এটা বার্মাটিক কাঠ দিয়ে তৈরি। এটা সাধারণত বলে রাজা দীনদয়ালের স্টুডিও ক্যামেরা। আচ্ছা। রাজা দীনদয়াল প্রায় ধরো আমাদের পরাধীন ভারতবর্ষে স্টুডিও ফটোগ্রাফির যে কনসেপ্ট, এই স্টুডিও ফটোগ্রাফি কনসেপ্টের প্রথম আর কি উদ্যোক্তা। ইনি প্রায় 30,000 ছবি তুলেছিলেন। লিমিটেড একটা হ্যাঁ, প্রায় 30,000 ছবি তুলেছিলেন, এবং তার যে তোমার স্টুডিও হয়েছিল ইন্দোর, বোম্বে, এলাহাবাদ, ঠিক আছে। এখানে ছিল ওদের মূল জায়গা। এবার এইরকম ক্যামেরার মতো প্রায় 7-8টা মতো ওনার আর কি ক্যামেরা প্রায় ছিল। মানে এগুলো একদম দেখাই যায় না, মানে একদম মানে তখন এগুলো এটা পুরো নিয়ে উনি ওই কাজটা আর কি করতেন। এবং অনেকে, আমি এটা নিয়ে যেটা প্রত্যেকে জানতে পেরেছি নাকি বারুদ ঠারুদ দিয়ে আগুন ঠাগুন ধরানো হতো নাকি। না তখন আই থিঙ্ক মানে ওই শ্মশানে যে ছবি তোলা যে ব্যাপারটা থাকছে, মানে এটা বাল্ব জেলে, মানে একটা বাল্ব ইয়ে করে, মানে হ্যাঁ ইয়ে করে, হ্যাঁ মানে শ্মশানে ওটা বেশি, তখন অন্ধকার ছিল, তখন আইএসওর ব্যাপার ওই কনসেপ্ট ছিল না, তখন এই লাইটের হ্যাঁ 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 ওটা ঠিক আছে, খুব ইন্টারেস্টিং।
এটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ প্রিভিউ হচ্ছে এটা। এক্সিবিশনটা চলে যাবে, এক্সিবিশনটা শেষ হয়ে যাবে, তো তখন এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি পাওয়া যাবে না বেলভিদের হাউসের সঙ্গে। এটা বোনাস কন্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি, এটা নর্মাল টাইমে পাওয়া যাবে না, এক্সিবিশন চলছে বলে এই কন্টেন্টটা অ্যাড করা যাচ্ছে। বিউটিফুল ফ্লোর। এটা হচ্ছে এক্সিবিশন স্পেস অ্যাকচুয়ালি, নর্মাল এক্সিবিশন হলে এই জায়গাটা ওপেন হবে, তাছাড়া ওপেন হবে না মেন বেলভিদিয়ার ইয়ের জন্য হাউসে। এটা এক্সক্লুসিভ প্রিভিউ চলছে। God, wow, what a picture. এভাবে প্রত্যেকটা ছবি তো ডিটেলসে দেখা সম্ভব না, তো আমি এখন এনজয় করছি। ঠিক আছে, লেটস এক্সপিরিয়েন্স দিস থিং। টেরিস এটা,
যারা হন্টেড প্লেসের জন্য ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য এটা একটা ক্লিপ, হন্টেড প্লেস। হন্টেড প্লেসও হয়ে গেল আর এটাও হয়ে গেল।